Wait. We are going to highlight one important achievement in the medical field and commitment of Rainbow Children's Hospital for pediatric health and health of children. From India, we are reporting in the liver transplant for this disease. Liver transplant we do for many diseases. நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஒரு பிலிரேட்ரேசியா அந்த இதுக்கு பண்ணுறோம். செகண்ட் காமன் பார்த்தா அக்யூட் லிவர் ஃபெயில் ஆனால் நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் டிசீஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஹவ் டன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இன் இந்தியா. எல்ஸ்வேர் they have done. சவுதி அரேபியாவில் ஒரு குழந்தைங்க பண்ணியிருக்காங்க. So this is the first time we thought we will highlight, and also we thought we will highlight what work from the transplant point of view. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் Rainbow Children's Hospital. இது சேர்த்து we have done another 2 successful transplant in less than 6 kilo babies. We thought we will share. That is the highlight of this press meet. Thanking you all once more. I will just run through a couple of slides. I will try and tell what is this PFIC 13, அது எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகும், அதுக்கு எப்படி நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம், எப்படி இப்போ குழந்தை இருக்கா, அதை நாங்கள் ஹைலைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், இட் இஸ் ரிட்டன் as அல்ட்ரா ரேர். ஸோ இது ஏஐ. இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் பைல்னா பித்த, தட் இஸ் செக்ரிஷன். லிவர் அந்த செக்ரிஷன் இங்கே வரும், கீழே வரும். ஸோ பேசிக்கலி லிவருக்குள்ளே இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நாங்கள் இட் ஷுட் கம் இன்சைட் த பைல் டக்ட். பைல் ஆஃப்டர் ப்ரொடக்ஷன் அது இட் ஷுட் கம் இன்சைட் த பைல் டக்ட். அதுக்கு நம்ம பார்த்தா நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்டர் தேவை, அது தனியாக வர மாட்டேது. யூ நீட் நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். இங்கே ஸ்டாரு, ரெட்டு, இந்த சேனல்ஸ். அந்த சேனல்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால், or else if they are not working properly, you will have a disease called progressive familial intrahepatic cholestasis. Intrahepaticனா லிவருக்குள்ளேயே bile will accumulate. When bile accumulates for long time, it is toxic to liver. Liver damage ஆகிடும். அப்போ நாங்கள் liver replace தான் பண்ணணும். So next slide. So we had one 8-year-old boy here. He had jaundice since 3 to 4 years. கொஞ்சம் அரிப்பு இருந்துச்சு. ஸோ anybody has jaundice for long time, they will develop itching all over the body. So and he was also not growing. நாங்கள் blood test, liver biopsy, genetic test எல்லாம் பண்ணிட்டு we thought he has got PFIC 30 and we told liver transplant is the option. Mother came forward to donate a part of liver. In the part of liver we took from the mother and donated. So after transplant, he is doing well. Itching ella relieve achi, aripu onnume illa, his growth improved, he is back to school. You just took photographs, you can interview them once more. Next slide. So idu oru case. I will take this opportunity to highlight another 2 very small children who are transplant in our unit. So குழந்தைகளுக்கு transplant பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். It is technically challenging because size is small. They need lot of intensive care. They need lot of people to look after them. So another child, 5 months old girl, had jaundice for the past 2 to 3 months. So manju kamale irundhuchi. So she was also diagnosed as some other form of PFIC. Idu rare kediyadhu, idu common ah nanga paakrom. So prachane similar, bile thicka irukku, it won't come out of the liver. So father came forward to donate a part of his liver. There is a beautiful line here. He was little overweight, overweight ஆயிருந்தாங்க. We told him to lose weight. So within 1 month he did lot of exercise and lot of diet, and he lost 9 kilos and he became eligible to donate. ரொம்ப நாங்க ஃபேட் ஆயிருந்தா liver donate பண்ண முடியாது because liver also will have some fat. It won't work. So you have to lose weight and then ask them to donate. So the child has jaundice resolved, growth is fantastic. You just took the photograph. That was the beautiful girl you saw. So next slide. So another case, they all the way came from West Bengal. In the பையனுக்கு பிறந்த உடனே பித்த பையன் இல்லை, it is absent. அப்போ பித்த வெளியில் வர மாட்டது. It is called biliary atresia. இது ஒரு common வியாதி what we see in newborn period. So diagnosis கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, but still they came in search of proper treatment to Chennai. Weight பார்த்தீங்கன்னா only 4.7 kilos when we did transplant. This is a very challenging transplant to do.
on small baby 4.7 தான் நீங்கள் ரத்த குழாயில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. அது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும்னா you need good expertise. And after transplant also managing these children in pediatric intensive care, you need to have qualified people. So diagnosed biliary atresia, mother came forward, naanga transplant pannittom, within 14 days we discharged and child is doing well. Next slide. So just I will go through what facility we have in Rainbow in couple of minutes. Next slide. So நம்ம aim வந்து we want to establish a world class and affordable transplant program. Transplant வந்து it's quite expensive, but we want to make it affordable. That's why people are coming from Bangladesh, people are coming from West Bengal and getting transplant done in Chennai. We have established already a successful transplant program in Chennai, exclusive pediatric liver transplant program. நாங்கள் இங்கே வந்து adult transplant பண்ண மாட்டோம். It is only for குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே நாங்கள் transplant பண்ண போகிறோம். So we have done many transplants over the last 6 months. In the moon வந்து unique இருந்துச்சு, we thought we will just highlight. Next slide. So we have very well experienced, internationally trained. So even though program is relatively new, but we already have done more than 2,000 transplants elsewhere. India, internationally we have been trained. Next slide. So this is our operation theatre. You can see, it's all very well equipped. We can read the images. Surgeons are operating, good light source, lot of machines. Next. So this is surgeons are actually operating on that small baby. Next slide. This is state of the art, high, world class equipment, OT lights, everything we have been updated. Next. So apart from it, transplant மட்டுமே இல்லை, after transplant we have to take care of these children because அவருக்கு recovery ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். இமீடியட்டாக recovery ஆக மாட்டாங்க. They'll take at least 1 week, 2 weeks. These children have to be looked after well. அவருக்கு நிறைய இன்டென்சிவ் கேர், you need lot of nurses. ஒரு குழந்தை வந்து at least you need 3 nurses to look after, another 2 doctors. We have a very good supportive intensive care team. So we have a dedicated transplant ICU. Normal ICU இந்த குழந்தைங்க நாங்கள் வைக்க மாட்டோம். We have a separate area, separate entrance and separate staff and separate facilities for them. Next. So these are all the equipments. We have something called bedside வந்து உடனே நாங்கள் ஸ்கேன் வேணுங்க ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். We have CRRT, dialysis facilities, plasmapheresis facilities, ECMO, everything in our hospital. Next slide. So a couple of more pictures. All the facilities what we have. Next. So, just few pictures. You can see this family came from Bangladesh. In the Thambiya Pata Paranga, he is very irritable. He is not even allowing us to see him. Romba jaundice irundhuchi, around 20 to 23. Viral veekama irundhuchi. After transplant, the tension neenga paakala. Father is so tensed up when he came to us. He's almost crying. Baby after that transplant. This is after going back to Bangladesh. They stayed in Chennai for 3 months and went. In another putti baby, I told 4.7 kilos. ரொம்ப yellowish இருக்கு, ஸ்கின்னே ஒரு மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இது வெரி நீங்கள் வயிறு பார்க்கலாம், ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வித் மதர் தான் டொனேட் பண்ணாங்க. திஸ் ஜஸ்ட் 15-20 days ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். It's just beautiful to see that. Next slide. So this is happy families when we discharged. I think couple of patients are here also. You can see this child is here. Thiruvam is also here. And he is smiling. Next slide. அது ஒரு வீடியோ இருக்கு, ப்ளே பண்ண முடியுமா? So this is the same child after going to Bangladesh. அந்த வயிறு உபசமா இருந்துச்சுல்ல, he is dancing after going in the flight. Yeah. So this is what we wanted to highlight. Thank you very much for patiently listening. We will take கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கடைசியில் கேட்கலாம். Another 2 doctors will speak. After that you can ask us any questions. பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல், அதாவது குழந்தைகள் ஹாஸ்பிட்டலில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக குழந்தைங்களுக்குன்னு ஏற்படுத்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மற்ற மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டலில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது 3 விஷயங்கள். ஒன்று, குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இது டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிச்சுட்டு பாப்பா வெளியில் வரதோட இதுவாகிடுது. ஓட்டிலேருந்து வெளில வந்தால் பிரச்சனை முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஓட்டிலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான விஷயமே இருக்குது. அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணப்பட்ட கிராஃப்டை நம்ம பத்திரமா பாதுகாத்து அதுக்கப்புறம் பாப்பாவுடைய ரிக்கவரிக்கு நம்ம எய்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த வேலை தான் பீடியாட்ரிக் ஐசியூ யூனிட் ஒரு டீமாக ஹெப்படாலஜிஸ்ட், நெஃப்ராலஜிஸ்ட் எல்லாருமே இருப்பாங்க.
ஸோ இது பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது இவங்க எல்லாருமே ஃபுல் டைமாக இருப்பாங்க. மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டியில் எல்லாம் விசிட்டிங்காக வருவாங்க. நம்ம கேட்டு அப்புறம் அவங்க வர வரைக்கும் இவங்க எல்லாம் ஃபுல் டைமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன் வேணும், இல்லை எந்த காம்ப்ளிகேஷன் வேணாலும் நடக்கலாம் பாப்பாவுக்கு போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் we are very happy that doing in a pediatric transplant it was very comfortable for us to ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நம்ம பேஷண்ட்டோடைய ஆப்டிமல் அவுட்கம் என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு. ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து நர்சிங். குழந்தைங்கள மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவங்க, ஐசியூவில் வந்து பார்த்துட்டு மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற நர்சஸ் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் குழந்தைங்களை இன்னும் பக்குவமாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், ஒரு அடல்ட் யூனிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பீடியாட்ரிக் யூனிட். மூணாவது ஃபேமிலி சென்ட்ரிக் அப்ரோச். நம்ம குழந்தைனாலே நம்ம குழந்தையோடு சேர்ந்து அவங்களுடைய பெற்றோர்களையும் நம்ம வந்து அந்த கேரில் நம்ம ஈடுபடுத்திப்போம். ஸோ இந்த ஃபேமிலி சென்ட்ரி, ஏன்னா அம்மாவோ அப்பாவோ தான் லிவர் கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது அம்மாவும் அப்பாவோடைய கான்ஃபிடென்ஸை அந்த குழந்தையோட ரிக்கவரியில் நம்ம சேர்த்து எடுத்துவோம். இந்த 3 விஷயங்கள் எங்களால் ஆப்டிமைஸ்டாக பண்ண முடியறதுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பீடியாட்ரிக் ஐசியூ தேவை. அண்ட் ஆல்சோ a good team. We are able to get that team and we share with the success of our transplant surgeons as well as our transplant team. So I wish this journey to have more and more successful transplants. And இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஃபியூ டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இன்னமும் நிறைய டிரான்ஸ்பிளான்ஸ், காம்ப்ளிகேட்டட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். பட் சின்ஸ் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் we are discussing this case. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நன்றி வந்திருக்கிறதுக்கு, எங்களை கூப்பிட்டதுக்கும். அப்படி தமிழ் இங்கிலீஷுமே பேசுகிறேன். ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் எப்படி இருக்கோம் அப்படின்றதே எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துட்டு, ஒரு திடீர்னு ஒரு டிசீஸு அதை பற்றி பார்த்தோம்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஒரு குழந்தைக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் என்னன்னு தெரியாது. அப்போது குழந்தைக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ எங்கே என்னென்னே தெரியாமல் எவ்வளோ யோசிச்சுன்னு இருந்தோம். என்னென்னவோ கடவுள்லாம் வேணும், எப்படி பண்ணணும் ஏதுன்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு அப்படி கடவுளே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு அப்படியே யோசிச்சுன்னு இருந்தப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு சொன்னாங்க. அப்போ நாங்கள் இங்கே ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம். இங்கே உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா, நாங்கள் ஏதோ அவங்க வீட்டில் இருக்க மாதிரியும் அவங்க தான் எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஒன்று செய்கிற போல் செஞ்சு ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்றது வந்து சாதாரணமாக முடிச்சு வந்துட்டாங்க. 2 மாதம் ஆகுது எங்களுக்கு. எங்கள் குழந்தையும் நல்லா இருக்காங்க, நாங்களும் நல்லா இருக்கோம். ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தப்போ எல்லாமே ஃபீஸுமே வந்து உங்களுக்கு நாமினலாக இருந்தது. கூடயே சேர்த்து அவங்களோட கேர், இப்போ சார் சொன்ன போல் ஃபேமிலி அப்ரோச் நாங்களே மோஸ்ட்லி அங்கே இருந்த மாதிரி இருந்தது. எங்கள் ஃபேமிலியாக அவங்க குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரியே இருந்தது. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன், ஏன்னா அதுதான் இப்போ கடவுள் இருக்காங்களா இல்லையான்னு யோசிச்சுன்னு இருந்தப்போ நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷனை தாண்டி குழந்தைய பறி வச்சிருக்காங்கன்றப்ப வந்து ஐ ஃபீல் கடவுளாக இருக்காங்க, மனுஷங்களும் இருக்காங்க, டாக்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க. அண்ட் வி ஆர் ப்ரவுட் லைக் ரெயின்போவில் எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதும் ரெயின்போவில் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டதுமே தேங்க்ஸ் ஃபார் ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல். அந்த டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி சார், சோமசேகர் சார், ஸோ பிரசன்னா சார், இப்படி எல்லாருமே இருக்காங்க. பட் ஞாபகம் இல்லை. இவங்கெல்லாம் நான் எவ்வளோ பயத்தில் எவ்வளோ கேட்டிருக்கேன்னா அதனால் அவங்க பேர் மட்டும் வந்து போச்சு. அதோட அவங்க டீம், அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த அவங்களோட ஸ்டாஃப், நர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் விட்டு போன போல் இருந்தது குழந்தைய விட்டதே. ஸோ இவ்வளோ ஈஸியாக நடந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி, கடவுளுக்கும் நன்றி, ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த Thank you, sir. I now invite Mr. Balashakar, father of Thirunav Shankar, to share his thoughts. வணக்கம், என்னோட நேம் பாலசங்கர். என்னோட சன்னுக்கு வந்து 2021 மஞ்சள் காமாலை வந்தது. ஜஸ்ட் அது என்ன மஞ்சள் காமாலை அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம். அப்போ என்ன சொன்னாங்க, இது வந்து லிவர் டிசீஸு, இந்த இதில் வந்து லிவர் ப்ராப்ளமாகி லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்களும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல், நிறைய மெடிசின்ஸு எல்லா இதுவுமே ட்ரை பண்ணோம். ஆயுர்வேதம், ஹோமியோபதி எல்லாமே ட்ரை பண்ணோம். எதுலேயுமே வந்து இது க்யூர் ஆகலை. அப்புறம் தான் எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் ரெஃபர் பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் சில்ட்ரனுக்காக இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நல்லா கேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ தான் நான் வந்து இங்கே ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தேன். அவங்க தான் பார்த்துட்டு டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி சார் தான் வந்து பார்த்துட்டு இது கண்டிப்பாக வந்து இமிடியேட்டாக லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் என்னோட தாட்டில் வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிறது ஒரு பெரிய சர்ஜரி, அதுக்கு நிறைய காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லோரும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதே என்னோட மைண்ட்லேயே இருந்துச்சு. இந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எப்படி பண்ண போகிறோம், என் பையனோட உயிரை எப்படி காப்பாற்ற போகிறோன்னு ஒரு பெரிய சவால் இருந்துச்சு எனக்கு. என் பையனுமே என்கிட்ட கேட்டேன், என்னை எப்படி காப்பாற்றுவீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டேஜில். அப்போது சரிடா, நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உனக்கு காப்பாற்றுறேன், என்னோட உயிரை கொடுத்தா உன்னை காப்பாற்ற அப்படின்னு நான் உனக்கு ஒரு
கேரண்டி கொடுத்துருந்தேன். ஆனால் அதை வந்து உண்மையாக்கி காமிச்சது வந்து ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள இந்த டாக்டர்ஸ் டீம் அண்டு அவங்களோட கூட இருக்க நர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நல்லா கேர் பண்ணாங்க. ஒரு 15 days வந்து நான் என் பையனை விட்டுட்டு நானும் என் ஒய்ஃபும் வீட்டில் இருந்தோம். அவங்க தான் எல்லாருமே கேர் பண்ணாங்க. டோட்டலாகவே அவங்க வந்து எங்களை தேடவே இல்லை, அப்பா வேணும் அம்மா வேணும்னு தேடவே இல்லை, அப்படிலாம் கேர் பண்ணாங்க. நல்லபடியாக க்யூர் ஆகி இப்போ திரும்ப அவனோட ரொட்டீன் லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து எனக்கு நான் லைஃப்பில் சாதிச்சது மாதிரி நானே வந்து அதை ஃபீல் பண்ணுறேன். அதாவது என்னோட பையனோட உயிரை வந்து திரும்ப கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். என் பையனோட உயிரை திரும்ப கொடுத்தது கண்டிப்பாக வந்து ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல் அண்டு அதில் உள்ள டீம் தான். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் சோமசேகர் சார் வந்து இந்த காஸ்ட்டை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ அஃபோர்டபுளாக பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அதை எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க சொன்னது மட்டும் இல்லை, செஞ்சுங்க காமிச்சாங்க. எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சப்போர்ட்டபுளாக இருந்தாங்க. ஈவன் ஒரு மெடிசன் வாங்குறதுனா கூட அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மெடிசனை வாங்குங்க, இந்த இடத்துல வாங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப லோ காஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. நான் என்றைக்குமே வந்து இந்த ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல் அண்டு இந்த டீமை வந்து மறக்கவே மாட்டேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ், நன்றி. Next army person. We always had that in mind. We wanted to help him at any cost. Thank you. But it's nice to see both the kids, they're doing well. Liver transplant இந்தியாவில் இப்போ ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக போயிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டுலாம் பார்த்தா இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்ணுறாரு. And success is also very good actually. So actually நான் 10 வருஷம் யூகேல ட்ரெயின் பண்ண வந்தால் இப்போது இங்கே நம்ம ரிசல்ட்டு யூகே ரிசல்ட்டுக்கான ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெட்டர் தான் இருக்குது. யூகேன்னு சர்ஜன்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரெயின் பண்ணிட்டு போகிறாரு. இப்போ அந்த ஸ்டைலில் வந்துச்சு இந்தியா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில். என்னென்னா சின்ன பசங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு இல்லை வித்தியாசம் இருக்குது. அந்த சின்ன பேபிஸு எல்லாமே சின்னதாக இருக்கும், வெசல் சின்னதாக இருக்கும், அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு மானிட்டரிங் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே சின்னது ஸ்பெஷலாக இருக்கணும். அதனால லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சின்ன பசங்களில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் பண்ண முடியாது. அடல்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறாருன்னா அதே ஹாஸ்பிட்டலில் சின்ன பீடியாட்ரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும்னது கரெக்ட் இல்லை. அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டீமும் இருக்கணும், டாக்டர்ஸ் இருக்கணும், நர்சஸ் இருக்கணும், எக்யூப்மெண்ட் இருக்கணும். அதனால தான் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் பீடியாட்ரிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ்னால் ஸ்பெஷலைஸ்ட் பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணால் ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும்னா தட் இஸ் அவர் ஒப்பீனியன். அண்ட் தட்ஸ் த ரீசன் வை ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் பீடியாட்ரிக் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த 2 பேபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பையன் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரேர் டிசீஸ். இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் க்யூர்னு எங்கேயும் ப்ரூவ் பண்ணல. பட் நம்ம பண்ணிட்டு ஷோன் தட் it can completely change the life of the child. So similarly for the small baby also, அவ்வளோ சின்ன ஏஜில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ரிகவர் ஆனால் ஆக்சுவலி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா அது டோனர்ஸ். சின்ன இப்போ அடல்ட்ஸ்க்கு கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படி பண்ணிக்கலாம். பட் சின்ன பசங்களுக்கு கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும்னா அது நல்ல லிவர் கிடச்சி அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சின்ன பீஸ் கொடுக்கணும். அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை, அவ்வளோ நல்ல லிவர் கிடைக்காது கெடாவரில். அதனால பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா எவ்வளோ ஃபேமிலி மெம்பர் டொனேட் பண்ணால் ஸ்மூத்தாக ஆகும் ஆப்ரேஷன். ஸோ இந்த 2 கேஸஸ் சக்ஸஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தின்னாவுக்கு அவர் மதரு டொனேட் பண்ணிட்டாரு, பேபிக்கு ஃபாதர் டொனேட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அவர் தேர் விஷஸ், தேர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் வாட் ஹேஸ் brought both these children to recovery. So the only thing I would say is liver transplantation is a very successful procedure in our country. டிரான்ஸ்பிளான்ட் அது பெரிய ஆப்ரேஷனு, சக்ஸஸ் இருக்காது, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, வேஸ்ட்டு, பணம் வேஸ்ட், இதெல்லாம் ஓல்ட் நியூஸ். We can, in good center, you have very good outcomes with this kind of a transplant. And that's what I want, the honorable press members to also inform the public that transplantation can be done very successfully. Even in small children, small babies also, they can do very well and have a completely normal life after transplantation. Thank you. Transplant, first of all, is a big operation. And operation usually children are quite sick actually. So recovery, 2 weeks to discharge first few months will be careful. Mainly in the liver transplant பண்ணப்போ rejection வராமல் இருந்ததுக்கு மெடிசன் கொடுக்கணும். ஆன்டி ரிஜெக்ஷன் மெடிசன் சொல்லுவாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸில் டோஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால பாடியில் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபைட் பண்ண கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 3 to 6 months கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஆனால் வெளியே போனால் மாஸ்க் போடணும்,
hand washing. நம்ம கொரோனா டைமில் எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, அந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்ணணும். ஆஃப்டர் 6 months டோஸ் நல்லா கம்மியாகும், மெடிசின்ஸ் டோஸு. Children also become very well. So அதுக்கப்புறம் actually they can have a completely normal life. Children school போகிறாங்க after transplantation, they're doing well in studies, they're going to college, they're getting married, having children. So liver transplant அப்புறம் the life can be completely normal for the children, and as they grow, the liver will grow along with them. So in the 5 kg baby 200 grams liver கொடுத்தா, when the child is 20 years old, the liver will become 1.5 kgs, which is what is the normal size. And the medicine dose will be very low, because as the child grows, the medicine dose will not increase. So adhanala risks will come down very, very quickly. So after first 6 to 9 months, the child can actually have a pretty normal life actually, except for the medications regularly. Sir, my question is, how much risk percentage was for this particular 8-year-old boy, and is the risk percentage reduces as one grows old, say from an 8-year-old to 20-year-old, or even stretching to 50s and 60s? And besides the challenging part, what sort of medicinal tricks you have to do to save this boy? So the smaller so basically liver transplant the damage on a liver full எடுக்கணும், எடுத்து புது liver போடணும். You need to put the new liver. Then we need to join all the blood vessels of the child to the blood vessels of the liver. So small children will have small blood vessels. So smaller blood vessels means the blood vessels block our risk irukku, bleed our risk. So technically it has to be much more finer. So children's liver transplantation is technically more challenging than adults, because adults can ella peri vessels irukum. So normally, and for example, adults ke transplant panna we use a 2.5. I use a 2.5 times magnifying loops. For babies, we have to use a 4.5 times magnifying loops, because otherwise, the clarity and the technique has to be perfect. That is the one thing. Second thing, the extremes of age are always difficult. So small babies, for example, baby Aditi, she was 6 or 7 kg. So obviously that is going to be much more challenging than an older child. On the other extreme, somebody who's done 65 or 70 years of age, they have their own set of problems. Or heart, kidneys might be affected. So they are post-operative management everything. So extremes of age are always a challenge. The younger the age, it's more of a challenge for the surgeons. The older the age, more of a challenge for the anesthetists, the ICU and the clinicians. Risk factor ever sir in the Okay, particular case? Yeah. So if you ask me what is the risk, so when you talk about risk, you're talking about the risk of success, isn't it? Yes, sir. Yeah. So success. So normally pediatric liver transplantation success, if you ask me, it is around 90 to 95%. Very high rate of percentage, sir. It is, yeah, because pediatric operation, it depends on where they are done. Obviously, it has to be done in experienced centers. It has to be done by experienced hands. If the current expertise is there, we can have a success of 90 to 90%. In fact, in our personal experience, our children success is around nearly 97%. Okay, but that's not just because one person, surgeon, it's because of the entire team. Everything is important in children's transplantation. How the anesthesia is given during surgery, how the child is looked after in the ICU, how the nurses look after these small babies, how dedicated ICU. So we have a separate liver ICU in the unit, so where only the liver transplant children are looked after. So infection risks are much lesser. So all these precautions we take, that is the reason why we are able to achieve such excellent results of pediatric transplant. So one more question, sorry, is the resisting power very important? It varies from each individual. Yes, so see, the sicker the child is before the operation, the lower the resisting power, which means more care we have to take after the operation. So, but what my experience, children are extremely hardy. If the problem is the liver, you change the liver, they really bounce back and they get back to being completely normal. A lot of the children will have a lot of growth retardation because of the liver disease. So normally
4 years old child, instead of being 20 kgs, might be only 10 kgs or 12 kgs, because the liver is required for the growth. The minute we do a transplant, within 1.5 years, they'll get back to what a normal 5-year-old child should be. So that is how well children adapt to a transplantation. No, this is a standard open surgery. That is a standard way of doing liver transplant operation. Occasionally, very rarely, some centers can do selected cases robotic, but not these cases. And generally speaking, that's the standard way of doing it. Before they came to us, they had tried, as explained by the parents, they had tried various medications. So, we didn't wanted to, tell them, something else works. When we are sure only the children need transplant, we counsel them to transplant. If we are talking about transplant, there are a lot of other children who are on medications who are following up also. But for these two children, transplant was the only option. Sir, இப்போ இந்த பேபிஸுக்குலாம் அந்த லிவர் ப்ராப்ளம் எதனால சார் வருது, என்ன ரூட் காஸ்? இப்போ நாங்கள் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுற 2 கேஸுமே 3 கேஸை நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு 2 கேஸ் இட் இஸ் லைக் எ ஜெனட்டிக் டிஸார்டர். ஜீன்ஸ் மூலமாக அந்த வியாதி வந்துச்சு. அது நாங்கள் எத்தனை டெஸ்ட் பண்ணாலும் குழந்தைய அம்மா வயிற்றில் இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இட் இஸ் அ ஜீன் ஆப்சென்ட். ஒரு ஜீன் இருக்கணும். நாங்கள் ஹியூமன் பாடியில் நீங்கள் பார்த்தா ஏகப்பட்ட ஜீன்ஸ் இருக்குது. சில ஜீன்ஸ் லிவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் இருக்குது. அந்த ஜீன் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த லிவர் வியாதி வரும். சில வியாதி பிலிரியட்ரேசியா, அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் சைல்டு நான் சொன்னேன்ல, அவருக்கு அந்த பித்தப்பையை இல்லை, ஆப்சென்ட். இட் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு சில குழந்தை தே வில் பி பார்ன் வித் ஹோல் இன் த ஹார்ட். அது எதனால வந்துச்சு சொல்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். அந்த மாதிரி பித்தப்பையை ஆப்சென்ட். ஸோ பித்தப்பையை ஆப்சென்ட்டாக இருந்தால் பித்த வெளியில் வர மாட்டுது. ஸோ அப்போ லிவர் வில் கெட் டேமேஜ். யூ ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ் ஒன்லி. அந்த சேனல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஹோல் லிவர் தான் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். சார், இப்போ இவங்களோட பேபிஸுக்கு ஃபாலோஅப்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி இந்த யூஸ்வலாக இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற பேபி யூஸ்வலி தே வில் ஹேவ் அ நார்மல் லைஃப். தே கேன் கெட் மேரிட், தே கேன் ஹேவ் சில்ட்ரன். இவருக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆகிருக்கு, இல்லை இவருக்கு இந்த வியாதி இருக்குது, இவர குழந்தைக்கோ இந்த வியாதி 100% அப்படி சொல்ல முடியாது. தே கேன் ஆல்மோஸ்ட் ஹேவ் நார்மல் லைஃப். 99% வராது, திருப்பி வராது. சார், இது காஸ்ட்லாம் எப்படி சார், எவ்வளோ காஸ்ட்? we have kept bare minimum compared to other centers, bare minimum. And நம்மளுக்கு lot of crowdfunding options. We have tied up with some NGOs who help these patients who are deserving. அவர் கொஞ்சம் ப்ரூஃப் கேட்பாங்க NGOs. If we provide, they will help. Whatever NGOs give, we will use that money. Rest of the money only family has to bear. அவர் பே பண்ணணும். ப்ளஸ் போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் கேருக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தாங்க. இந்த மெடிசன் சீப்பாக இருக்குது, இது வாங்கிக்கோங்க. சில கம்பெனி அந்த மெடிசன் வாங்கினா ஒரு பிளட் டெஸ்ட் ஃப்ரீயாக பண்ணி தருவாங்க. There are a lot of options nowadays. Cost, nobody should think about cost. If the child needs transplant, we can sort out the cost. But generally in our center, for pediatric transplantation, the cost is 15 lakhs. Adult and donor and child operation. And in special cases, after discussing with the hospital, they have actually been able to ready to do for 12 lakhs also. Government schemes, sir. The government schemes they can do it free of charge. So that is also fully transplant, post-transplant 2 years follow-up for the government scheme, including medicines they are giving free. But the government will appoint sanction permission. As of now, we are going to apply. We will soon get it, sir. That's one criteria. 10 transplant we have done 9, so one more is pending. We'll get it soon. I'm Dr. Mettu Srinivas Reddy. I'm the Director of Pediatric Liver Transplantation for Rainbow Hospitals. Today we are having this meeting to discuss the transplantation of Master Thiruna. He had a very rare liver disease, and it's been very recently discovered actually. The problem irukone ரொம்ப ரீசெண்ட்லி ஜெனட்டிக் ஸ்டடீஸ்னால தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய மெடிசின்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டாரு, ஒன்றும் சக்ஸஸ் ஆகலை. ரொம்ப ஜாண்டிஸு, ரொம்ப இச்சிங் ஆக்சுவலி. ஹோல் டே அண்ட் நைட் யூஸ் டு பி இச்சிங். அண்ட் அதனால இது ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா, ட்ரீட்மெண்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான். ஸோ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அவர் மதர் டொனேட் பண்ணிட்டாரு. அவர் மதர் லெஃப்ட் சைட் liver she donated, and the operation has gone very well, and this is the first reported liver transplantation for this disease in the world.
So that's a big matter of pride for Chennai and for Tamil Nadu. I'm Dr. Karthik Narayanan. நான் வந்து Pediatric Intensive Care பார்க்குறேன். ஸோ இந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்றது வந்து ஒரு டீமாக வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். சர்ஜரியோட விஷயம் முடிஞ்சாது, அதுக்கப்புறம் ஐசியூ கேர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லாங் டேர்ம் ஃபாலோ அப் இருக்கும். ஸோ இந்த ஐசியூ கேர் எதனால முக்கியம் அப்படின்னா, அது ஒரு பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்படின்னும் போது ஒரு குழந்தைய நம்ம ஐசியூவில் போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பார்க்கும்போது அதுக்கான சேலஞ்சஸ் நிறையா இருக்கும். நார்மலாக அடல்ட்ஸ் மாதிரி பெரிய ரத்த குழாய் இருக்காது, சின்ன நூல் யாரோட தான் ரத்த குழாய் இருக்கும். ஸோ அந்த ரத்த குழாய் மூலயமா நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண உறுப்புக்கு ரத்தம் சீராக போகிறதுக்கு நம்ம வந்து பிளட் ப்ரெஷர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆக்சிஜன்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே அந்த நேரத்தில் சீராக பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது நர்சிங் கேர். இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண பாப்பாலாம் ஒரு இனிஷியலாக கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அவங்களோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப வீக்காக இருக்கும், அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கணும். அதனால் நர்சிங் கேர் வந்து இந்த டயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான தேவையாக இருக்கும். மூணாவது ஃபேமிலி அப்ரோச். அதாவது இப்போ யூஸ்வலாக குழந்தைங்களுக்கு அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ தான் லிவர் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும், என்ன ஏதுன்றது. ஸோ அவங்களையும் கேரில் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் வழக்கமாக நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பாப்பாவுக்கும் நம்ம அதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். அந்த பேஷண்ட்டோடைய அவுட்கம் நல்லா வர்றதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். So I think one important thing that I need to I want you to advertise is that liver transplantation is very successful, even for children. English is okay, huh? Okay. Even for children, even for small babies, when you transplant is done in areas in centers with expertise, success rates are very good. They're more than 95% success rate. So transplant and the peri operation panna enna prayojanam life irukadu annada, that is all old news. Now with the current techniques and the expertise, we are all trained in other countries and come, but actually now surgeons from other countries are coming to train with us because we are reached that level of expertise. So transplantation can be done safely and children can have a very good life after the operation. So the transplant வந்து எவ்வளவு hours ஆகும்? So donor operation usually 5 to 6 hours ஆகும். Baby operation it will take about 8 to 10 hours. அது again small babies கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஆகும், அதனால் ரொம்ப ஃபைனாக பண்ணுங்க. கொஞ்சம் பெரிய பசங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகும், பட் யூஸ்வலி around 8 hours for the child, about 5 to 6 hours for the donor. And donor normally family donors தான் பெஸ்ட். இதுனா அது சக்ஸஸ் நல்லா இருக்கும், லிவர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும், எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. அதனால கிராஃப்ட் acceptance rates are very very good with living donor and it is safe for the donor. நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு டோனருக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த பாதி லிவர் எடுத்தால் டோனருக்கு சேஃபாக இருக்கும்னா only then we'll proceed. ஸோ நார்மலி 1 monthல ஆப்ரேஷன் முன்னாடி எவ்வளோ பெருசு இருந்தோ லிவர் அவ்வளோ பெருசாக அவங்க லிவர் டோனர்லாம் அது லிவருக்கு அந்த நல்ல க்ரோ ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் we are able to do successfully. டிரான்ஸ்பிளான்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிளட் வெசல்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அடல்ட் நம்ம டோனர் கிட்ட இருந்து எடுக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் பெருசாக இருக்கும். இந்த ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணணும். பெரிய சைஸ் இருக்கிற பிளட் வெசல் குழந்தைங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட் ஒரு ட்ரிக்கியான இருக்கும். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பர்ட் சென்டர்ஸில் எக்ஸ்பர்ட் சர்ஜன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டீம் இருக்கிற இடத்துல பண்ணணும். குழந்தையோட ரெக்கவரி ஃபாஸ்டராக இருக்கும். பட் அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் குழந்தையோட ரெக்கவரிக்கு மெயின் இன்டென்சிவ் கேர் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் குழந்தையோட க்ரோத் நார்மலாக இருக்கும். நார்மலாக எப்படி ஸ்கூலுக்கு எல்லா குழந்தைங்களும் போகிறாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்க போவாங்க. படிக்கிறது நார்மலாக இருக்கும், வளர்றது நார்மலாக இருக்கும். ஸோ அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம், குழந்தை எடுத்துக்கலாம். ஸோ நார்மலாகவே க்ரோத் இருக்கும். ஸோ சில்ட்ரனுக்கு லிவர் டிசீஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஏர்லியராக டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணால் ரெக்கவரி ஃபாஸ்டராக இருக்கும். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்கள் அடல்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. அவங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர்ஸில் வந்து பீடியாட்ரிக் சம்மந்தமான பீடியாட்ரிக் நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டோ பீடியாட்ரிக் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜிஸ்ட்டோ இல்லை பீடியாட்ரிக் லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்களாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்க மாட்டாங்க. எங்கள் சென்டரில் ஃபுல் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபுல் டைம் 24/7 இருக்கனால எனி டைம் ஆஃப் த டே இன்க்ளூடிங் டயாலிசிஸ் தேவையோ இல்லை எக்மோ சப்போர்ட் தேவையோ எல்லாமே பீடியாட்ரிக் சம்மந்தமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கனால இட் இஸ் மச் மோர் ஃபைனர் அண்ட் பெட்டர் அவுட்கம்ஸ். தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு சே. ஸோ இஃப் இட்ஸ் possible, pediatric patients are best managed in pediatric hospital is a take-home message.
நீங்கள் சொல்லிங்க லாங் டேர்ம் லைஃப் எப்படி இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்தியாவில் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸ்டார்ட்டே ஒரு 15-20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. 20 இயர்ஸ் பேக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண சின்ன பேபிஸு இப்போ ஆக்சுவலி ரீசெண்ட்லி மெடிசின் சீட் கிடச்சி மெடிசினில் ஜாயின் பண்ணிட்டார். ஸோ ஸோ தே கேன் ஹாவ் அ கம்ப்ளீட்லி நார்மல் லைஃப். Okay, so that message has to go to the general public. Thanks.